The Indonesian government has said the missing Malaysia Airlines flight MH370 never crossed into the country's territorial waters. It will offer assistance to victim families but says financial compensation is up to Malaysia Airlines. Malaysian Prime Minister Najib Razak previously confirmed that MH370, which has been missing since March 8th, crashed in the Indian Ocean waters. It maneuvered away from original route to Beijing. The Indonesian government said it hopes the joint international team will soon find the black box recorder of the missing plane to help determine the cause of the disappearance. Joko Suyanto, Chief Security Minister, said the government is committed to assisting the families of victims in obtaining clear information from Malaysia. Regarding monetary compensation for the families, Joko said responsibility lay with Malaysia Airlines. Sudah menyampaikan bahwa itu di tengah lautan yang sangat luas, yang tidak ada tempat pendaratan, sehingga fokus pencarian pasti di daerah itu. Jadi fokusnya saya kira jelas. Kalau pendapat saya, ditemukannya benda-benda yang mencurigakan, yang belum ada konfirmasi resmi apakah itu pecahan MA370 atau bukan, karena belum diidentifikasi. Bukan berarti harus di situ tempatnya, karena arus juga sudah berhari-hari bisa terjadi. Oleh karena itu, fokus sekarang dari tim pencari adalah bagaimana menemukan lokasi dari tempat jatuhnya.